Música instrumental misteriosa, andina pero uno de esos lugares del mundo, que pesar de haberse investigado durante décadas por diferentes expertos todavía sigue guardando innumerables secretos, que esperan a ser descubiertos. En esta ocasión es necesario recurrir a material filtrado, y testimonios anónimos, para referirnos a una de las excavaciones más misteriosas, y menos conocidas, bajo las famosas líneas de Nazca, la información sobre este descubrimiento es escasa y confusa, no porque las autoridades peruanas hayan decidido compartirla con el mundo sino porque directamente está prohibido hablar de ella y el acceso. Esta zona subterránea está completamente restringido. Este lugar se le conoce como el complejo subterráneo de Nazca y como su propio nombre indica oficialmente se cree, pues se trata de simples acueductos preincaicos, pero los testimonios filtrados cuentan una historia completamente diferente fue identificado por primera vez durante excavaciones realizadas en 1997, pero no fue hasta el año 2003, cuando un equipo internacional de arqueólogos y ingenieros se interesó verdaderamente en estas estructuras, comenzaron su estudio en secreto y lo que encontraron cambió por completo su comprensión de la civilización Nazca. El informe original nunca fue publicado oficialmente, pero copias filtradas describen corredores subterráneos perfectamente alineados, con las líneas de la superficie, cámaras, con acústica imposible y extraños dispositivos de piedra cuya función permanece desconocida. La red subterránea se extiende por kilómetros, pero el desierto es decir, que podría ser tan extensa como la propia ciudad de Nazca e incluso, más importante, que las propias líneas, pero como gran parte de la estructura permanece sin excavar y selada. No sabemos realmente cuál es su verdadero alcance. Los arqueólogos desenterraron un corredor principal de más de 300 metros de largo, que discurre perfectamente alineado de este a east y conduce directamente a una cámara central que se encuentra justamente debajo de lo que sería el punto de intersección de varias líneas de Nazca, cuyo interior guarda extraños objetos nunca antes vistos en el contexto de esta. Es curioso que en el año 2005 se filmara allí un documental que nunca llegó a emitirse, en el que se utilizaron las galerías subterráneas para mostrar supuestos sistemas de irrigación en el CV a varios trabajadores limpiando túneles, pero curiosamente las tomas fueron editadas para ocultar ciertas características de las paredes, algo totalmente sospechoso, y alejado de la transparencia científica. El ingeniero alemán Heinrich Schmidt visitó este lugar después de haber sido parcialmente excavado por el equipo internacional. Impresionado por la precisión imposible de la construcción, comentó lo siguiente: las paredes de los túneles simplemente están cortadas de la roca volcánica con una precisión que desafía cualquier explicación convencional. Los ángulos son perfectos y las superficies tan lisas que parecen haber sido cortadas con tecnología láser moderna, como si la roca hubiera sido derretida y moldada en lugar de talada. El suelo de la cámara central está revestido con bloques de andesita negra gigantes, con un peso estimado de varias toneladas. Cada uno. Schmidt al ver estos bloques comentó: justo en este punto nos encontramos con losas de piedra que pesaban entre 20 y 40 toneladas situadas horizontalmente sobre la superficie de otros bloques que parecían formar un pavimento continuo. La andesita negra utilizada en estas construcciones se transportó desde canteras situadas a más de 150 kilómetros del sitio. Este tipo de piedra debía ser muy importante para los antiguos constructores, y que por su composición mineral ofrece propiedades electromagnéticas únicas, gracias a las cuales si se expone a ciertas frecuencias se obtiene una resonancia acústica que podría haber sido utilizada por sus antiguos creadores. Pero propósitos que aún no comprendimos, es evidente que estos lugares no fueron construidos simplemente como sistemas de irrigación o túneles de agua. Si analizamos los misteriosos objetos que se encontraron en el interior de la cámara central del complejo subterráneo de Nazca, comprobaremos que su diseño nunca antes había sido visto en el contexto de las culturas precolombinas. Se trataba de una especie de cilindros de piedra pulida con cavidades internas perfectamente simétricas, fabricados en diferentes tipos de piedra, incluyendo granito, cuarzo y andesita. Nunca antes habían sido identificados por los expertos en cultura Nazca y por supuesto oficialmente hasta el día de hoy han sido considerados
como simples herramientas ceremoniales, pero es muy probable que ese no fuera su verdadero propósito y Schmidt lo sabía al igual que la doctora María González, arqueóloga peruana que formaba parte del equipo quien lo describió de la siguiente forma: en una de las cámaras laterales descubrimos objetos cilíndricos de aproximadamente 50 centímetros de largo y 20 centímetros de diámetro con cavidades internas perfectamente pulidas como espejos. Tienen una precisión que desafía las capacidades tecnológicas atribuidas a la cultura nazca. Algunos están hechos de un solo bloque de piedra sin señales. Ensamblaje TUDO está pulido con una perfección que requeriría herramientas que oficialmente no existen en esa época, y tienen una simetría tan perfecta que parecen haber sido tornidos en un torno moderno. A Schmidt tampoco le parecen simples objetos ceremoniales, y ofrece asombrosos detalles que siguen sin explicación. Descubrir objetos de una forma completamente nueva y con una precisión imposible de lograr con herramientas de piedra o bronce. Estos cilindros están perfectamente balanceados, y algunos tienen cavidades internas que crean efectos acústicos cuando si les sopla o si les golpea suavemente. Están talados con tal precisión que las tolerancias son de menos de 1 milímetro. Los constructores tomaron medidas extraordinarias para aprovecharlos. Habían sido colocados en nichos especiales en los paredes selados con una mezcla de arcilla y material orgánico que criba un sel hermético sobre cada nicho. Habían colocado una losa de piedra perfectamente ajustada que impedía por completo que entrara humedad o polvo. Estas losas además se habían colocado con tal precisión que era casi imposible detectar las juntas. A fin de aprovechar los objetos con una especie de cámara aislada, cada cilindro estaba envuelto en fibras de algodón finamente tejidas y con auténtica emoción el equipo se preparó para analizar su contenido. Todas las precauciones tomadas nos hicieron creer que estos objetos tenían una función muy importante, pero una vez más nos encontramos con más preguntas que respuestas. Cuando examinamos los cilindros con equipos de rayos X descubrimos que algunos contenían cámaras internas con pequeñas esferas de metal que parecían diseñadas para rodar o vibrar dentro de las cavidades. Solo pudimos constatar que las paredes interiores algunos cilindros estaban recubiertos con una sustancia cristalina que reflejaba la luz de manera extraordinaria. Probablemente se un depósito intencional de algún mineral o cristal pulverizado que se adhirió a las paredes internas durante algún proceso que desconocemos. Se ha formulado la hipótesis de que estos cilindros eran instrumentos musicales o herramientas ceremoniales, pero no lo creo. El cuidado con el que estaban protegidos y la precisión de su fabricación prueba que tenían una función técnica específica, y las propiedades acústicas y electromagnéticas que detectamos indican la naturaleza de esta función. Uno no habría tomado la precaución de fabricarlos con tal precisión y ocultarlos bajo tierra si fueran simples objetos decorativos o ceremoniales. La descripción que hace Schmidt es muy reveladora, pero nos deja con más preguntas que respuestas. Que clave función tenían estos cilindros y por qué se tomaron tantas molestias en fabricarlos con tal precisión y protegerlos? Tal vez este complejo subterráneo estuvo terminado y operativo hace miles de años, mucho antes de lo que la cronología oficial atribuye a la cultura nazca. Hasta que ocurrió algo que obligó a celarlo y con el tiempo el conocimiento sobre su verdadero propósito se perdió, quedando solo las estructuras subterráneas y las líneas en la superficie como testimonio mudo de una tecnología olvidada. De hecho, González se percató de que los escalones y rampas de acceso a las galerías subterráneas estaban disgustados por un uso intensivo, es decir, que el complejo fue muy utilizado durante un periodo prolongado de tiempo. Por otro lado, los misteriosos cilindros de piedra tienen a misma perfección de fabricación y pulido que otros objetos anómalos encontrados en diferentes partes del mundo. Objetos que desafian la tecnología atribuida a sus supuestos creadores. Todos estos recipientes y cilindros se halaban sin inscripciones jeroglíficas y sin pruebas concluyentes de haber servido para fines ceremoniales o religiosos. Todas estas conexiones apuntan a que el complejo subterráneo de Nazca se trataba de un lugar con una tecnología muy avanzada, posiblemente relacionada con las líneas de la superficie de una manera que o no comprendimos completamente
y a pesar de que Schmidt, y González vieron indicios de la existencia de más cámaras, y túneles, on por explorar no se han vuelto a hacer trabajos de excavación oficiales, pero por que se podría pensar, que la razón por la que no se volvió a excavar fue que no había nada importante, que buscar por TUDO estaba ya descubierto pero eso no es así curiosamente, en la actualidad. Gran parte de este complejo subterráneo se encuentra en una zona de acceso restringido, controlada por las autoridades peruanas, y desde el año 2006, ninguna persona ajena a un selecto grupo de investigadores gubernamentales tiene la posibilidad de entrar, pero no solo eso, además, está prohibido cualquier tipo de excavación arqueológica, independiente algunas entradas a los túneles han sido seladas con concreto y otras simplemente han sido rellenadas con tierra y escombros, acabando con la posibilidad de futuras investigaciones. Se puede ver en fotografías filtradas, como algunas entradas al sistema subterráneo a lo largo de los años se han ido selando poco a poco deliberadamente hasta quedar prácticamente irreconocibles. Desconocemos el motivo oficial de por qué se han dedicado a restringir el acceso a este antiguo recinto. Sin embargo, lo que se descubrió dentro permite reescribir la historia de las culturas precolombinas, pues justamente por esa razón se ha ocultado TUDO, pero la historia se vuelve aún más intrigante cuando analizamos las grabaciones filtradas, pues supuestamente fueron realizadas durante las exploraciones de 2003 y 2004. Estas grabaciones, pues circulan en ciertos círculos de investigación alternativa, muestran algo verdaderamente extraordinario. En una de ellas se puede ver a un equipo de personas con linternas o equipos de medición avanzando por un túnel perfectamente recto. Las paredes reflejan la luz de manera inusual y se pueden escuchar comentarios en varios idiomas expresando asombro por la precisión de los cortes. En otra grabación filtrada más controversial se muestra lo que parece ser una cámara circular con un techo abovado perfecto. En el centro de la cámara hay una estructura de piedra, pues se asemeja a una plataforma o altar pero sin ninguna decoración o inscripción. Lo más notable es el sonido cuando alguien en la grabación aplaude una vez. El eco resuena durante varios segundos, creando un efecto acústico imposible para una cámara de ese tamaño. Según expertos en acústica que han analizado estas grabaciones, el efecto solo podría lograrse con un diseño intencional que tome en cuenta las propiedades de resonancia de los materiales y las dimensiones exactas de la cámara. Una tercera grabación muestra lo que el narrador describe como la cámara principal. Aquí las paredes están cubiertas con un patrón geométrico de pequeños nichos, cada uno del tamaño perfecto para contener los cilindros de piedra que mencionamos anteriormente. Lo inquietante es que cuando la cámara se ilumina completamente se puede ver que cientos de estos nichos, creando un patrón que se repite con precisión matemática en las cuatro paredes. Si cada nicho contenía un cilindro, estamos hablando de una colección de cientos de estos misteriosos objetos, pero según los informes filtrados solo se recuperan aproximadamente 20 cilindros antes de que el sitio fuera selado. Que pasó con los demás? Fueron removidos secretamente, están todavía allí selados en sus nichos o nunca existieron. El testimonio más inquietante proviene de un trabajador local que participó en las excavaciones iniciales. En una entrevista anónima realizada en 2008 y filtrada años después, este hombre describe algo que no aparece en ningún informe oficial. Según él, en las profundidades del complejo más allá de donde ligó el equipo internacional oficial existe otra cámara mucho más grande a la que solo accedieron brevemente antes de recibir órdenes de selar la entrada y no hablar nunca de lo que vieron. Describe esta cámara como un espacio enorme con un techo tan alto que sus linternas no alcanzaban a iluminarlo completamente. En el centro había lo que él describe como una estructura metálica o de piedra oscura que no parece encajar con nada conocido de la cultura nazca. Cuando se acercaron a examinarla, sus equipos electrónicos comenzaron funcionar mal. Las brújulas giraban sin control, las linternas parpadeaban y uno de los miembros del equipo reportó sentirse mareado y desorientado. Decidieron retirarse y reportar el hallazgo, pero al día siguiente cuando regresaron con más equipo encontraron que la entrada había sido selada durante la noche con escombros y piedras. Cuando preguntaron quién había dado la orden, recibieron respuestas evasivas
y celestillo, que esa sección. Era inestable y peligrosa poco, después TUDO el proyecto fue suspendido oficialmente por falta de fondos aunque este trabajador sospecha que la verdadera razón fue el descubrimiento de esa última cámara. Este testimonio aunque imposible de verificar completamente coincide con otros relatos filtrados de personas que trabajaron en el proyecto. Varios mencionan órdenes repentinas de detener la excavación equipos electrónicos que funcionaban mal en ciertas áreas, y una atmósfera de secretismo que aumentó dramáticamente hacia el final del proyecto. Un ingeniero que supuestamente trabajó en el análisis de los materiales describe en un documento filtrado como las muestras de piedra tomadas de las paredes de los túneles mostraban evidencia de exposición a temperaturas extremadamente altas, mucho más altas de lo que se podría lograr con las tecnologías conocidas de la cultura nazca. Las superficies parecían haber sido vitrificadas, fundidas parcialmente en un proceso que requeriría tecnología moderna o algo equivalente. Además, las mediciones electromagnéticas realizadas en algunas cámaras mostraban anomalias significativas, campos magnéticos más fuertes de lo normal y fluctuaciones que no podían explicarse por la composición mineral natural de las rocas. Algunos investigadores especularon que podría haber depósitos de minerales magnéticos o metales enterrados en las paredes o bajo el suelo, pero nunca se les permitió realizar excavaciones adicionales para confirmarlo. Otro aspecto fascinante que emerge de los documentos filtrados es la relación precisa entre las estructuras subterráneas y las líneas de Nazca en la superficie. Según mapas que supuestamente fueron creados durante el proyecto, las cámaras principales están ubicadas exactamente debajo de los puntos intersección de las líneas más importantes. No se trata de una coincidencia aleatoria, sino de una alineación precisa que sugiere que las líneas y las estructuras subterráneas fueron diseñadas como parte de un sistema integrado. Un geofísico que participó en el mapeo del sitio utilizando radar de penetración terrestre describe en sus notas filtradas como descubrieron que los túneles forman un patrón geométrico complejo cuando se ven desde arriba. Este patrón se correlaciona con las líneas de la superficie de una manera que no puede ser coincidencia. Sugiere que quien diseñó las líneas también diseñó las estructuras subterráneas como parte de un plan maestro unificado. Pero ¿cuál era el propósito de este sistema integrado? Algunas teorías propuestas en los documentos filtrados son verdaderamente extraordinarias. Una sugiere que el complejo era una especie observatorio astronómico subterráneo donde las cámaras y túneles estaban alineados con eventos celestes específicos y las líneas en la superficie servían como marcadores o guías. Otra teoría más radical propone que todo el sistema era una especie de máquina o dispositivo a gran escala diseñado para manipular o aprovechar energías naturales de la Tierra. Esta última teoría, aunque suena ciencia ficción, tiene algunos elementos que la respaldan. Las propiedades piezoeléctricas de ciertas piedras utilizadas, la precisión de las alineaciones, las anomalias electromagnéticas detectadas y los efectos acústicos inusuales. Todo esto sugiere que los constructores tenían un conocimiento sofisticado de física y estaban tratando de lograr algo específico con este diseño. Un documento particularmente intrigante describe experimentos realizados en secreto en una de las cámaras donde los investigadores intentaron replicar las condiciones que creen que los constructores originales podrían haber utilizado. Colocaron réplicas de los cilindros de piedra en los nichos en un patrón específico y luego utilizaron generadores de frecuencia para crear vibrations a diferentes tonos según el informe. Ciertas frecuencias específicas las piedras de las paredes comenzaron a resonar creando un efecto acústico que uno de los investigadores describió como ensordecedor y casi hipnótico. Más sorprendente, en sus instrumentos detectaron un aumento temporal en los campos electromagnéticos de la cámara durante estos experimentos, como si la resonancia acústica estuviera de alguna manera afectando las propiedades electromagnéticas del espacio. Sin embargo, antes de que pudieran realizar más pruebas y documentar adecuadamente estos fenómenos, el proyecto fue cerrado y se les confiscó gran parte de su equipo y datos. Las razones oficiales para el cierre del proyecto varían según la fuente. Algunas mencionan problemas de financiamiento, otras citan preocupaciones
sobre la estabilidad estructural del sitio o el riesgo de colapsos pero los investigadores involucrados cuentan una historia diferente hablan de prisiones políticas visitas de funcionarios gubernamentales de alto nivel y órdenes directas de detener todo el trabajo y entrega todos los datos recopilados. Un arqueólogo que prefiere permanecer anónimo describe en una entrevista filtrada como fue contactado por representantes de una agencia gubernamental no especificada poco después de que comenzaron a circular rumores sobre los descubrimientos le ofrecieron una suma considerable de dinero para firmar un acuerdo de confidencialidad o entrega todas sus notas fotografías y muestras cuando se negó inicialmente fue amenazado sutilmente con la pérdida de su licencia profesional y la imposibilidad de trabajar en futuros proyectos arqueológicos. Pero eventualmente cedió pero no antes de hacer copias de algunos de sus materiales más importantes que años después fueron filtrados estas tácticas de intimidación y supresión de información si son ciertas plantean preguntas inquietantes que es tan importante o peligroso sobre este descubrimiento. Justifica tales medidas por que las autoridades preferirían cela y ocultar el sitio en lugar de estudiarlo abiertamente y compartir los hallazgos con la comunidad científica mundial. Algunos investigadores especulan que el problema no es el descubrimiento en sí sino lo que implica para nuestra comprensión de la historia si el complejo subterráneo de Nazca fue construido con tecnología que no debería haber existido según nuestra cronología actual. Entonces tendríamos que reescribir partes fundamentales de la historia precolombina y posiblemente de la historia humana. En general esto podría tener implicaciones no solo académicas, sino también políticas y culturales. Otros sugieren motivaciones más mundanas. Quizás el sitio contiene artefactos de valor incalculable que podrían ser saqueados si su ubicación se hiciera pública, o tal vez hay preocupaciones legítimas sobre la preservación del sitio o el temor de que el turismo masivo o la excavación descontrolada pueden dañarlo irreparablemente. Sin embargo, estas explicaciones no justifican completamente el nivel de secretismo o las tácticas agresivas reportadas. Lo que hace esta historia particularmente frustrante es la dificultad de verificar cualquiera de las afirmaciones. Las grabaciones filtradas aunque intrigantes podrían ser falsificaciones, los documentos podrían ser inventados y los testimonios anónimos son por definición imposibles de confirmar completamente. Sin embargo, el volumen de material filtrado, la consistencia entre diferentes fuentes o el hecho de que el área está efectivamente restringida y celada sugieren que hay al menos algo de verdad en estas historias. Investigadores independientes que han intentado visitar el área reportan ser detenidos por guardias o autoridades locales que les informan que la zona está cerrada por razones de seguridad o conservación. Las solicitudes oficiales para obtener permisos de excavación o incluso para visitar el sitio son denegadas rutinariamente sin explicaciones detalladas. Esta falta de transparencia solo alimenta más especulaciones y teorías. En años recientes ha habido algunos intentos de utilizar tecnología detección remota como satélites y drones para estudiar el área desde arriba sin necesidad de acceso físico. Estas imágenes han revelado anomalias interesantes en el terreno que podrían indicar estructuras enterradas, pero sin excavación directa es imposible confirmar que son exactamente. Algunos investigadores han publicado análisis de estas imágenes satelitales sugiriendo que muestran evidencia de túneles colapsados y cámaras enterradas que se extienden mucho más allá de lo que se explora oficialmente. La comunidad arqueológica oficial ha mantenido un silencio notable sobre todo este asunto. Los pocos académicos que han comentado públicamente tienden a desestimar las historias filtradas como teorías de conspiración sin fundamento o malinterpretaciones de excavaciones arqueológicas normales. Sin embargo, es notable que ninguno de ellos ha ofrecido explicaciones detalladas alternativas ni ha proporcionado acceso a los informes oficiales del proyecto. Si es que existen este patrón de negación sin evidencia contraria es en sí mismo sospechoso. Si las afirmaciones sobre el complejo subterráneo son completamente falsas, sería relativamente fácil para las autoridades permitir que investigadores independientes visiten el sitio y lo documenten demostrando
que no hay nada extraordinario ali el hecho de que esto no hay sucedido sugiere que hay algo que oculta mientras tanto. Las líneas de Nazca continúan, atrayendo a millones de turistas cada año que las admiran desde miradores, y sobrevuelos pero pocos de ellos son conscientes de que bajo sus pies podría existe un complejo subterráneo que es potencialmente más importante y misterioso que las propias líneas. La verdadera historia de Nazca podría no estar escrita en las líneas del desierto sino enterrada. Las profundidades debajo de ellas esperando ser redescubierta cuando finalmente estemos listos para enfrentar las implicaciones de lo que podríamos encontrar allí.